Shamaa kabajamtoota daawwattoota keenyaa walitti deebinee jirra. Har'a qabannee kan dhiyaanne barnoota ji'oogiraafii kutaa 11ffaa Unit 2 Part 2dhaani. Part 2 keenya har'aatiin mata dureen irratti argamnu koppen climate classification kan jedhudha. Kana jechuun immoo ramaddii haala qilleensaa kan koppenidha jechuudha. Haalli qilleensaa koppeniidhaan bakka meeqatti ramadama? Bakka nammoo ibsa gadi fageenyaan gara jalaatti kennamee jiruun kan ilaallu ta'a. Haalli qilleensaa koppen climate classification jedhamu kun immoo bakka lamatti qoodama. Inni haala qilleensaa modified koppen climate fi akkasuma simplified koppen climate dha. Ani immoo jara lameen kana walumatti qabeen isin barsiisa. Isin waan kana yoo gadi fageenyaan adda baaftan sirriitti akka qorumsa irratti yoo dhufe deebisuu dandeessanitti adda baaftan jedheetii yaada. Sababni isaatis yoo ani adda isinii baasee salphumatti waan hodhoo nyaadhu jedhee isinii kennuu ta'uuf kanaaf isin sirriitti adda baasuudha qabdanii an walumatti kaniin qabu ta'a nu faana tura. Sanyii sirna gadaa addunyaan gahee Afaan Oromottin. Because of its simplicity and strong alignment with climatic area, natural vegetation and the soil types, the Koppen climate classification system is commonly used for classifying world climate jedha. Kana jechuun immoo sababa salphaa fi akkasuma sababa naannoo qilleensaa akkasumas sababa biqiloota uumama yookaan natural vegetation akkasumas sababa biyyee wajjin wal simsiisuudhaan haalli qilleensa naannoo tokko gosoota adda addaatti taa'uun isaati jedha. The Koppen method recognized that the most vegetation types respond immediately to climate inputs, particularly temperature and moisture fluctuation jedha. Kana jechuun immoo maal jechuudha seetanii sirni ramaddii qilleensaa koppenii kuni haala qilleensa addunyaa ramaduudhaaf yeroo baay'ee kan itti fayyadamamu akka ta'e akkasuma malli koppenii gosoonni biqiloota baay'een isaanii galtee qilleensaa keessumattuu immoo jijjiirama ho'aa fi jiidhinaaf battalumatti deebiin akka kennan kan hubatu yommuu ta'u jedha haalli kuni. And is based on dominant vegetation types jedha. Akkasuma immoo biqiloota olaantummaa qaban irratti kan hundaa'edha jedha wanni kuni. Gosoota biqiloota naannoo sanitti dominant ta'an irratti hundaa'uudhaan kan qoqqoodamudha jechuu Koppen climate kan jennuun kuni. Koppen observed and mapped the ecotone or the zone where two biomes met jedha. Kana jechuun immoo koppeniin ekotoonii zoonii baayomawaa lamarratti wal argan jedha. Baayoomisii irratti miit ta'aniiti wal argan jedha. Kana jechuun immoo then utilized temperature and precipitation data to construct equations that define the climate boundary between the two biomes jedha. Kana jechuun immoo sababa kanaan sambooda wanti uumamu daataan ho'aa fi akkasuma precipitation yookaan hamma roobaa fayyadamuudhaan walqixxummaa haala qilleensaa ibsuun wantoota ijaaraman daangaa baayomii lama gidduu waan jirudha jedha. Akkasuma Koppen published his initial climate classification scheme in 1900 and revised it in 1940 jedha. Kana jechuun immoo daangaan baayomii lameen kan koppenidha. Kuni iskiimii ramaddii haala qilleensaa jalqaba isaa maxxansee yookaan published kan godheedha. Akkasuma bara 1900tti fooyyeessee kan bara 1900tti maxxanse sana bara 1940tti fooyyeessee maxxansee jedha. Based on the aforementioned criteria, the Koppen system distinguishes between 5 major
terrestrial climate types jedha. Kana jechuun immoo ulaagaalee armaan olii irratti ibsaman ulaagaalee amma dubbannee bira darbine kana irratti hundaa'uudhaan sirni koppenii bakka gurguddoo shanitti adda baafamee ibsamuu kan danda'amudha jedha. Gosoonni shanan sun immoo tokkoffaa tropical climate. All months have an average temperature above. There is no real winter season because every month of the year remains warm jedha. Kana jechuun immoo tokkoffaa irratti haalli qilleensaa kan troopikaalaa jechuu tropical climate kan jedhu kuni ji'oonni hundinuu yookaan baatiiwwan hundinuu ho'i giddugaleessaan ol ka'uu kan danda'udha jechuu giddugaleessaani. Akkasuma immoo ji'a waggaa hundi ho'aa waan ta'eef yeroo qorraa wanni jiru kanaa miti jechuudha. Jiini waggaa hundi warm waan ta'eef dry climate kan jedhu lammaffaa irratti kan argamudha. Kun jechuun haala qilleensa gogaa jechuudha. It has deficient precipitation most of the year jedha. Kana jechuun immoo haalli qilleensaa waggaa guutuu harka caalu jechuu waggaa guutuu otoo hin ta'in hanqina roobaa kan qabu naannoo dry ta'e kanatti naannoo gogaa ta'e kanatti. Ammoo naannoo kaanitti akkuma laallee darbine sana sadaffaa irratti kan argamu immoo mesothermal or mid latitude mild kan jedhu. Kana jechuun immoo mesothermaalii yookaan mid latitude kan mildi ta'e average temperature of the coldest month is below 118 Celsius or 114 and above 13 Celsius jedha. Kana jechuun immoo maal jechuudha ho'i giddugaleessaa ji'aan yookaan qorraa ta'e 180 Celsius yookaan immoo digrii 640 Fahrenheit gadii fi akkasuma 30 Celsius akkasuma 270 Fahrenheit gama oliitiin ta'a jechuudha. Abbaa fi billawii qaba jechuu inni sadaffaa kuni. Afraffaa irratti immoo microthermal or mid latitude cold kan jedhamudha. Kana jechuun microthermal yookaan mid latitude cold kan jedhu kuni the average temperature of the warmest month exceeds 100 Celsius or 500 Fahrenheit and the coldest monthly average drops below 30 Celsius or 270 Fahrenheit jedha. Kana jechuun ho'i giddugaleessaa isaa afraffaa kana keessatti ji'aan 100 Celsius yookaan 500 Fahrenheit yookiin immoo gama oliitiin giddugaleessaan ji'aan qabbana 30 Celsius dha yookiin 270 Fahrenheit gadi bu'a jechuudha. Inni shanaffaa irratti argamu polar climate kan jedhudha. Polar climate jechuun immoo haala qilleensa polarii jechuudha. It has extremely cold winters and summers jedha. Kana jechuun immoo yeroo qorraa fi yeroo gannaa garmalee qorra qaba jechuu wanni kuni. Sababni isaa the average temperature of the warmest month is below 100 Celsius or 500 Fahrenheit jedha. Kana jechuun ho'i giddugaleessaa kan ji'a hamminni ho'u 100 Celsius yookaan 500 Fahrenheit dha ta'a yookaan gives that all months cold there is no real summer season jedha. Kana jechuun immoo ji'oonni hundinuu qorraa ta'uu isaanii yoo ilaalle immoo dhugaan jiru yeroo gannaa wanni kuni akka garmalee ho'uu danda'u kana hubachuun ni danda'ama jira. The climate A, C and D stimulate tree growth jedha. Kana jechuun haalli qilleensaa A, C fi D'n guddina mukaa kan kakaasu yommuu ta'u jedha. Whereas the climate B and E are too dry and too cold jedha. Kana jechuun haalli qilleensa baa fi N garuu garmalee goggogaa fi garmalee qorraadha jedha. Akkasuma respectively jedhamoo
akkaatuma wal duraa duubaan kaa'amee jirutti generally do not the four primary climate conditions jedha. Akkaatuma duraa duubaan kaa'amee jiru kanatti akka waliigalaatti wanti hin godhamne gosoonni qilleensaa jalqaba afran kanneen A, C, D, E ta'an kuni are characterized by temperature jedha. Kan ho'aan adda ba'anidha jedha. Kan amala ho'aa qabaatanidha jedha temperature isaaniitiin. Although type B denotes a climate in which dryness jedha. Kana jechuun gosti B immoo haala qilleensaa gogiinsa keessa jiru kan agarsiisu ta'a jedha. Rather jedhammoo kana maleedhaas than coldness is the governing element of vegetation jedha. Qorra caalaan isaa qaama biqiloota bulchuudha. Greenii yookaan haaraa new green kan jennu jechuudha. A new group highlands H has later created to account for the significant climate changes in mountains area over short distances jedha. Kana jechuun immoo jijjiiramni qilleensaa guddaan naannoo gaarreeniitti garaagarummaa gabaabaa irratti mul'atee sababa ta'uuf kan uumamedha jedha. Using air temperature 0 Celsius jedha. Air temperature yookaan ulaagaalee ho'a qilleensaa using godhuu yookaan fayyadamuudhaan and precipitation millimeter 1/1 jedha. Kana jechuun immoo yookaan amma roobaa fayyadamuudhaan criteria for high resolution climatic data sets the present koppen Jagger map figure 2.2 jedha. Kana jechuun immoo haala qilleensaa qulqullina olaanaa qaburra fayyadamuudhaan kuusaa daataadha. Kaartaa koppenii Jagger jedhamu amma jiru kan fakkii 2.2 irra jiru dhaqxanii ilaaluu dandeessu. Nootii kiyya irratti hin qabanne. Wanni kuni akka asirra jiru classification did not consider the rising level of greenhouse gases in the atmosphere jedha. Kana jechuun immoo wanni kun kan qophaa'ee ramaddii ammaa kan koppen jirigeree sadarkaa gaazii manaa yookaan qilleensa keessa ol ka'aa jiru kan hin ilaalledha jedha. Which may alter how vegetation relates to various climate classes jedha. Kunis akkaataa biqilootni gita qilleensaa adda addaa wajjin walitti dhufeenya qaban jijjiiruu danda'a jedha wanni kun. Consider the future Koppen Jagger classification figure 2.2b akka ilaaluu dandeessanitti gara fuula duraatti ramaddii koppenii kan fakkii 2.2 barra jirurraa akka odeeffachuun as providing information on possible spatial changes in regional climate zones under climate change jedha. Kana jechuun immoo akka odeeffannoon iddoo yookaan kaartaa sanirraa kennutti jijjiirama naannolee qilleensaa naannoo jijjiirama qilleensaa jalatti kan mul'atudha jedha. Which caused by the rising level of greenhouse gases in the atmosphere jedha. Wanti kun immoo sadarkaa ol ka'iinsa qilleensaa irraa kan ka'e gaazii manaa yookaan greenhouse kan jennu qilleensa keessa jiranii irratti kan hundaa'udha jedha. Mata dureen itti aanee jiru mata duree waa'ee World Climate Regions jedhudha. Kana jechuun maal jechuudha yoo kan jettan taate haala qilleensa naannoowwan addunyaa jechuudha. Addunyaan kun haalli qilleensa sii kan barreeffamu yookaan asirratti kan dhiyaatu akkuma waliigalaatti haalli qilleensa addunyaa akkana jedhama jedhamee ibsuudhaaf rakkisaa waan ta'eef maloota garagaraatti fayyadamuudhaan qoqqooduudhaan karaa gabaabsanii saayintistoonni jajjaboo fi namoonni waa'ee haala qilleensaa irratti qorannoo gadi fageenyaan taasisan akka ka'anitti haalli qilleensa addunyaa riijinii garagaraatti qoodama. Riijiniin yookaan naannoon qilleensa addunyaa kun maali kan jedhuuf ibsa dabalataa gara jalaatti barraa'ee jiruun kan waliin ilaallu ta'a nu faana tura. Beeksisa
oduu gammachiisa chaanaaliin jaalallee intarteementii barattoota Oromoodhaaf afaan isaaniitiin barachuudhaan barumsa isaaniitiin addunyaatti akka qixxaataniif carraaqqii godhaa turuun isaa ni yaadatama. Yeroo ammaa kana immoo sagantaa dabalataa sagantaa barumsaatti aansuun sagantaan gaaffii fi deebii eegaluudhaaf deema. Qophiilee barbaachisootaan hunda xumurree isin eegaati jirra. Namni gaafii gaafatame deebise badhaasa kaardii birrii 100 kan argatu yommuu ta'u, gosoonni gaafii kanneen akka afoolaa, seenaa yookiin histirii, haala yeroo fi ji'oogiraafii akkasumas aadaa fi falaasama kan qabu yommuu ta'u, onkololeessa 20 irraa eegalee galgala keessaa sa'a 12 yeroo hunda gaafii gaafachuudhaan namoonni deebisuudhaaf yaaddan lakkoofsa bilbilaa keessanii fi waan deebii jettanii yaaddan karaa koomentiitiin nuuf barreessuudhaan itti gammadaa isiniin jenna. Carraa gaarii jaalallee intarteementii waliin gara fuula duraatti. Sagantaan gaafiif deebii kun kan eegalu guyyaa borii irraa eegaleeti. Sa'a 12 yeroo hunda gaafiif deebii kanarratti hirmaachuudhaan abbaa carraa taatanii akka badhaafamtan hawwiin qaba yookiin abdiin qaba jechuun hin danda'a. The world climate zones have been divided into 3 broad climate groups based on the koppen classification and the seasonal dominance of air masses jedha. Kana jechuun immoo naannaawwan haala qilleensa addunyaa bu'uura godhachuudhaan gareewwan qilleensaa bal'aa sadiitti qoodamaniiru jedha. Ramaddii koppenii fi akkasuma olaantummaa waqtii heddummina haala qilleensaa irratti hundaa'uudhaan kan qoodamanidha jedha. Low latitude climate, mid latitude climate and high latitude climate are the 3 types jedha. Haalli qilleensaa latitude gadi aanaa akkasuma haalli qilleensa latitude giddu galeessaa fi qilleensi latitude ol aanaa yookaan high latitude climate dha. Isaan sadeen keena jedhamanii moggaafamaniiti jiru jedha. Tropical wet region, this region is found along the equator between 16 north and 16 south jedha. Kana jechuun immoo naannoowwan jiidha qabu kan tropikaalaa naannoon kuni ikwaaatorii 60 gara kaabaa fi akkasuma ikwaaatorii 60 gara kibbaa gidduutti kan argamanidha jedha. Throughout the year, maritime tropical air masses dominate the region indicated by the Koppen classification jedha. Kana jechuun immoo waggaa guutuu qilleensi tropikaalaa galaana naannoo ramaddii koppenidha jedhu agarsiifame yookaan the intertropical coverage zone and the equatorial western lights have an impact on the region all the year jedha. Kana jechuun immoo zoonii walitti dhufeenya intropikaalaa fi qilleensi dhihaa ikwaaatorii waggaa guutuu kan naannichaa irratti dhiibbaa qaba jedha. It has high daily temperature ranging from 20 to 300 Celsius and monthly temperature ranging from 24 to 218 Celsius jedha. Kana jechuun immoo naannoo kanatti ho'i guyyaadhaan ho'i olaanaan isaa hanga digrii Celsius 3 fi akkasuma 20 gidduutti akkasuma ji'aan ammoo 24 hanga 280 gidduutti kan argamu ta'a jedha. With constant precipitation throughout the year over 80 inches of total rainfall jedha. Kana jechuun immoo waggaa guutuu rooba walirra hin cinne rooba waliigalaa inchi 80 ol qabaata jedha naannoon kuni. Rainforests which are dense, tall, broad-leafed and evergreen trees jedha. Kana jechuun biqiltoonni naannichaa bosona roobaa kanneen hedduu dheeraa ta'anii fi akkasuma mukkeen baala bal'aa qabanidha jedha. The afternoons of practically every day high surface heat jedha. Kana jechuun immoo guyyaa hunda jechuun akka danda'amutti yeroo hunda mukkeen fi akkasuma baala magariisa ta'an irraa mul'ata jechuu yeroo hunda.
Marine humidity and convergence result in cumulus or cumulonimbus cloud forms and thunderstorms jedha. Kana jechuun immoo hoo'i olaanaan lafa gubbaadhaa jiidhinni galaanaa fi walitti dhufeenyi uumama duumessa cumulus yookiin cumulonimbus jedhamuu fi obomboleettii qilleensaa kan qabudha. The sun warms the ground and the air above it. Warm air rises in convection current as it becomes lighter jedha. Kana jechuun immoo aduun lafaa fi qilleensa ishee gubbaa jirtu kan uwwisuudha jechuudha. Qilleensi ho'aan akkuma salphaatti currentii convectionii keessatti ol ka'a. Akkasuma qilleensi ol ka'e kun ni babal'ata jechuudha. Akkasuma the elevated air expand, cools and condense into white cumulus or cumulus storms cools jedha. Kana jechuun immoo qilleensi ol ka'e kun babal'atee akkasuma qabbanaa'ee gara duumessaa obomboleetti cumulusii adii yookaan cumulonimbasiitti kan jijjiiramu ta'a jedha. The Amazon basins, Congo basins of Equatorial Africa jedha. Bishaan Amazon kan Ameerikaa kibbaa keessatti argamuu fi akkasuma bishaan Congoodha kan Afrikaa keessatti argamu. At Indias and the area from Sumatra to New Guinea fall under this region. Figure 2.5 jedha. Indii bahaa fi naannoowwan Sumatra jedhamurraa hanga biyya Giiniitti naannoo kana jalatti kan kufuudha jedha. Fakkii 2.5 irraa arguun akka danda'amutti wanni kun ni hubatama jedha fakkii sanirraa. Tropical wet and dry region. The region can be found between 16 and 150 north and south latitude jedha. Naannoon jiidha qabuu fi gogaa kan tropikaalaa naannoon kuni gara noorzii fi saawuziitiinis digirii 60 fi akkasuma digirii 150 latitude gidduutti argamuu danda'a jedha. The tropical wet and dry climate zone lies halfway between the wet tropic and the subtropical desert jedha. Kana jechuun immoo zooniin qilleensa jiidhaa qabuu fi goggogaa tropikaalaa walakkaa tropikaalaa jiidhaa kan qabuu fi gammoojjii subtropikaalaa gidduutti kan argamudha jedha. Desertii subtropikaalaa kan jedhu asirratti. Maritime tropical air masses jedha. Qilleensi tropikaalaa kan galaanarra. High sun season continental tropical air masses jedha. Akkasumas yeroon aduu kan yeroo baay'eedha. Qilleensa tropikaalaa ardii fi akkasuma low sun seasonal describe it jedha. Fi yeroon aduudha gadi aanaa waan kana kan ibsuudha jedha. The seasonal pattern of moisture is influenced by the migration of the intertropical convergence zone jedha. Akkaataa jiidhinni waqtii godaansaa naannoo walitti dhufeenya tropikaalaa gidduu jiru dhiibbaa ni qabaata jedha. The seasonal pattern of moisture is influenced by the migration of the intertropical convergence zone jedha. Kana jechuun akkaataa jiidhinni waqtii godaansaa naannoo walitti dhufeenya tropikaalaa gidduu jiruun dhiibbaa isaarratti hundaa'uudhaan the rain season is produced from the high sun and the extension of the convergence zone jedha. Kana jechuun immoo yeroon roobaa aduu guddaa fi akkasuma naannoo walitti dhufeenya kan uumamu kun jiraachuu mala jedha. Akkasuma yeroon gogiinsaa, whereas the dry season is formed from the subsidence associated with the presence of the subtropical high zone during the low sun season jedha. Kun jechuun immoo
waqtiin gogiinsaa yookaan yeroon gogiinsaa ammoo yeroo aduu gad aanaa fi akkasuma naannoo ol ka'oo sabtirooppikaalaa jiraachuu wajjin wal qabatee gadi bu'uu irraa kan uumamu yoo ta'u, resulting in more stable air jedha. Kunis qilleensa tasgabbaa'aa ta'e waan argamsiisudha jedha. During the rain season, the climate is comparable to that of a tropical wet climate. Kana jechuun maal jechuudha? Yeroo roobaa qilleensi haala qilleensaa jiidhaan yookaan troopikaala wajjin waan wal madaaluudha jedha. The frequent thunderstorms, whereas during the dry season semi-desert condition prevails jedha. Haalli kun immoo yeroo baay'ee obomboleetti kan qabu yommuu ta'u, yeroo gogiinsaatti garuu haalli walakkaa gammoojjii ta'e ni mul'ata jedha. It is dominated by savanna biomass in terms of vegetation cover jedha. Wanni kun immoo gama uwwisa biqilootaatiin baayoomaasii saavaanaatiin kan olaantummaa qabu yookaan dominant godhe yommuu ta'u, this climate type can be found in India jedha. Haalli gostee haala qilleensaa kuni kan Hindiiti jedha. Indo-China jechuun immoo Indo-China kan Indii fi Chainaan walitti qaban jechuudha. West Africa, Southern Africa, South America and Australia, North Coast figure 2.5 jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni Afrikaa dhiyaa akkasuma kibba Afrikaa, Ameerikaa kibbaa fi qarqara galaana kaaba Awustiraaliyaa keessatti argamuu danda'a jedha. Isa kanaas fakkii 2.5 irraa ilaaluun kan danda'amudha jedha. Dry desert yookiin naannoo gammoojjii gogaa kan jedhamu and steppe region. The region lies between 150 and 250 north and south latitude jedha. Naannoon steppe kuni naannoo latitude kaabaa fi kibbaanis 150 digirii fi akkasuma 250 gidduutti argamudha jedha. Throughout the year continental tropical air masses dominate jedha. Waggaa guutuu qilleensi troopikaalaa ardiilee kanatti uwwisee yookaan dominant godhee olaantummaa ni qabaata jedha. The largest region of tropical desert climate is located near the tropics of Cancer and Capricorn jedha. Naannoon guddaan qilleensa gammoojjii troopikaalaa kuni naannoo troopikaalaa sarara kaansarii fi Capricorniitiin kan argamu yommuu ta'u jedha. Low relative humidity and cold cover jedha. Yeroo baay'ee gama dhiyaa ardiilee irratti kan argamu, jiidhinnii fi duumessi gadi aanaan kan argamu jedha naannoo kanatti baay'inaani. Because of the presence of the subtropical high pressure zones jedha. Kana jechuun sababa naannoo dhiibbaa olaanaa subtropikaalaa jiraachuu isaatiin qilleensi naannoo kanaa irra caalaatti tasgabbii qilleensa gubbaa fi akkasuma gadiinis bu'uudhaan to'atama jedha. Yookaan subsidence stabilityin isaa kanaan kan upperii fi gara jalaatii fi gubbaanis kan to'atamu controlled kan ta'udha. The region's vegetation is characterized by the desert biome and steppe plains jedha. Kana jechuun immoo biqiloonni naannichaa baayomii gammoojjii fi dirree steppiitiin kan beekamanidha jedha. The arid climate zone encompasses the southwestern United States jedha. Kana jechuun immoo zooniin qilleensa gogaa kibba dhiyaa kan hammatee fi Ameerikaa United States kan hammate akkasuma North Mexico gara kaabaatti kan argamu, Arjentiinaatti fi Afrikaa kaabaa keessa akkasumas Afrikaa kibbaatti kan argamu, the central section of Australia jedha. Akkasuma giddugaleessa kutaa giddugaleessa Australiyaattis wanni kun ni argama. Isa kanaaf immoo ragaan fakkii 2.5 irra deemtanii kitaaba keessanirraa ilaaluu ni dandeessan.